Okay, now in this video we'll study outbreeding devices. Okay. Now पयली outbreeding devices म्हणजे कितें हे कळच्या पयलीं आमकां पयलीं इनब्रीडिंग डिप्रेशनाचो मिनींग कळचो पडटलो. ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर बायसेक्शुअल म्हणजे कितें ते दोन्ही मेल एंड फिमेल प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करतात. सो कंटिन्युअस ऑटोगॅमी सेल्फ फर्टिलायझेशन जाता ह्या बायसेक्शुअल फ्लावर्सांनी. सेल्फ फर्टिलायझेशन चडशें जाता आनी गिटोनोगॅमी जाता. ओके, so this result in the inbreeding depression, that is continuous self fertilization and geitonogamy results in inbreeding depression. Now first we should know what is inbreeding depression. So due to continuous self fertilization the progeny becomes weak. जे fertilization जावन न्यू ऑफस्प्रिंग जी प्रोड्यूस जाता ती वीक जाता and causes decreased fitness in population. So त्याचे फिटनेस पॉप्युलेशनाचे डिक्रीज जाता. रिड्युसीस फर्टिलिटी प्रोसेस जो आसा तो रिड्यूस जाता म्हणजे परत परत रिप्रोडक्शन जायत रावल्ल्या कारणान मागीर कमी कमी फर्टिलिटी जाता. अँड प्रोडक्टिविटी म्हणजे जे आमकां इल्ड मेळपाक जाय तितले इल्डूय मेळना, सो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज जाता. अँड दीस ऑल प्रोसेसीस इज कॉल्ड एज द इनब्रिडींग डिप्रेशन. सो हे इनब्रिडींग डिप्रेशन जावचें न्हू म्हणून आउटब्रिडींग डिवायसीस प्रोड्यूस करता प्लांट. म्हणजेच कितें करता, इनब्रिडींग डिप्रेशन जावंक जायना म्हणून तो दुसरो मेकॅनिझम यूज करता, दॅट इज द क्रॉस पॉलिनेशन ऑर क्रॉस ब्रिडींग. अंडरस्टूड? ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज द आउटब्रिडींग डिवायसीस. सो क्रॉस पॉलिनेशन कशें कशें जावंक शकता प्लांट्सान. सो डिफरंट टायप्स प्रोड्यूस कशें करूंक शकता, सो ताकाच म्हणटा आउटब्रिडींग डिवायसीस. So flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination, that is inbreeding depression, and to encourage cross-pollination. So the first one is pollen release and stigma receptivity are not synchronized. म्हणजे कितें, पोलन रिलीज अँड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एकाच टायमार जायना म्हणजे ताकाच म्हणटा आर नॉट सिंक्रोनायज. सो आयदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव्ह or stigma becomes receptive much more before the release of the pollen. So either pollen is produced first, stigma receive जावच्या पयलीं pollen produce करता, or stigma receptive पयलींच जाता pollen produce करच्या पयलीं. So ताका म्हणटा pollen release and stigma receptivity are not synchronized. The second mechanism is the anther and stigma are placed at different position. Okay, now you can see in this diagram. The first one is the long style, okay, and anthers are situated below the style. Okay, so हेजे position different antheraचे. आणि second diagram short style is short, the still is short, whereas anthers are tall. Okay, so हेका म्हणटा different position, stigma and anther are placed in different. आता हे फर्स्ट फिगरान जर पळयशात तुमी anthers सकयला, सो हांगासर सेल्फ फर्टिलायझेशन जावपाचे चान्सेसूच कमी आसा, की जावकूच शकना कारण पोलन ग्रेन सकयल आसा. नाव सेकंड डायग्रामान पळयलेल्या हांगासर एंथर्स खूब वयर आसा, स्टिग्मा खूब सकयल आसा. सो हो एक मेकॅनिझम प्लांट प्रोड्यूस करता सो दॅट द पोलन कॅनॉट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके, सो नेक्स्ट वन, द थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी. नाव सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी म्हणजे कितें, पोलन विल नॉट जर्मिनेट on the genetically similar individual. Okay, so that promotes outcrossing. So this promotes outcrossing. आता हेतून पळया तुम्ही. ओके, हे आता हो जो येल्लो कलर पार्ट दाखयला ती स्टिग्मा आणि स्टायल. सो से फॉर एक्झाम्पल ही स्टिग्मा स्टायल आहा ती S1 and S2 टायप पोलन ग्रेन रिसिवर, आणि हांगासर पोलन आसा ते S3 and S4. सो हे डिफरंट पोलन ग्रेन असल्या कारणान ते जर्मिनेट करपा खातीर एलाव करता, पोलन ट्यूब जर्मिनेट जाता. सेकेंड एक्झाम्पल पळोवया आमी S1 and S2 अँड पोलन ग्रेन्स आसा ते S3 and S1. सो हांगासर S3 आहा तो डिफरंट आसा, सो ताका लागून पोलन ट्यूब जर्मिनेट जाता. बट S1 आसा तो सिमिलर आसा, सेम प्लांटाचो आसा पोलन ग्रेन, सो ताका लागून तो एवॉयड करता पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, प्रिवेंट करता, पोलन ट्यूब फॉर्म जावपाक दिना because of the same flower. It recognizes that it is of the same.
Then in the third example also S1 S2 pollen grain and हांगासर आसा ते दोन्ही S1 S2 टायपूच pollen grain आसा. सो तो दोन्ही इनहिबिट करता, पोलन ट्यूब जर्मिनेट जावपाक दिना. सो ताका म्हणटा सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी, म्हणजे स्वताच प्लांट्स इनकम्पॅबिलिटी करता so that pollen tube doesn't germinate. So this is the genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower or other flower of the same plant. So एकाच फुलांतले pollen grain or एकाच प्लांटा वयले दुसरे फुलाचे pollen grain of the same plant prevent करता from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Okay, so this is called as the self incompatibility. Now next device is the production of unisexual flowers. So some plants such as papaya produces unisexual flowers, that is they will have female flowers papaya separate plant and the male flowers papaya separate plant. Okay, so two different plants are produced of two different flowers. Okay, then another example is cucurbita. Here also male flowers are different and the female flowers are different. Means two different plants, male plant is separate and female plant is separate. So in several species such as papaya, male and female flowers are present on different plant. That is, each plant is either male or the female. So हांगासर self fertilization जावपाक शकना. So this condition prevent both autogamy and geitonogamy. So geitonogamy जावंक शकना कारण either male flowers are present or the female flowers are present. So if both male and female flowers are present on the same plant, such as in castor or maize, monoecious, that is monoecious, it prevents autogamy but not geitonogamy. कारण हांगासर दोन्ही जरी फुलां डिफरंट असली तरी एकाच झाडाचेर आसा. सो गिटेनोगॅमी हांगासर जावंक शकता पूण ऑटोगॅमी जावचें ना. सो दिस इज अनदर मेकॅनिझम. So next topic is the pollen pistil interaction. Now pollen pistil interaction म्हणजे कितें? पोलनाचे आणि पिस्टिलाचे interactions for the pollen tube germination or the pollination. Now pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen on the same species as the stigma. Okay, pollination guarantee दिना की सेम compatible pollen त्या स्टिग्माचेर पडटलोच असो. Okay, so often pollens of the wrong type, either from the other species or from the same plant, if it is self incompatible, also land on the stigma. So the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or of the wrong type, incompatible. Okay, सो हांगासर कितें जाता? पिस्टील आपलो पोलन ग्रेन, आपल्या खंयचो पोलन ग्रेन आपल्या ट्युबान आपल्या हितून जर्मिनेट जावपाक जाय ते पिस्टील रिकॉग्नायज करता आनी ताकाच एलाव करता पोलन ट्यूब फॉर्म करपा खातीर. जर तो रॉंग टायप आसा जाल्यार तो प्रोड्यूस करपाक दिना, इनकम्पॅटिबिलिटी फॉर्म करता. इट इज ऑफ द रायट टायप द पिस्टील एक्सेप्ट द पोलन and promotes post-pollination event that leads to fertilization. If the pollen is the wrong type, the pistil reject the pollen by preventing germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. So this is due to continuous dialogue between pollen grain and the pistil. Okay? Pollen grain and the pistil. This dialogue is aided by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. So आता हे इंटरॅक्शन कोण प्रोड्यूस करता? सो स्टिग्मा कितें करता? केमिकल सिक्रेट करता. सो हे केमिकल इंटरॅक्शन जाता पोलना बरोबर आणि इट अलाव द जर्मिनेशन or prevents. In compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. The contents of the pollen grain move into the pollen tube.
Pollen tube grows through the tissue of the stigma style and reaches the ovary. In some plants, pollen grains are shed at two cell condition, that is vegetative and generative cell. In such plant, the generative cell divides, and forms two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. So there are two conditions also. In plants which shed pollen in three cell condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. Okay. Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle region and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. So हांगा तुमकां दिसता पळय filiform apparatus आणि हे मेल गॅमेट्स, दोन मेल गॅमेट्स and vegetative followed by vegetative. तो pollen tube enter करता either one of the synergid through the filiform apparatus. मागीर कितें जाता, filiform बाकीचे vegetative nucleus आसा तो degenerate जाता and it discharge only the male gametes. उरलेले कंटेंट जे आसा ते degenerate जाता. So both the male gametes are discharged. Okay. So filiform apparatus present at the micropylar part of the synergy guide the entry of the pollen tube, and pollen tube भितर entry guide करता of filiform apparatus. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together refers as the pollen pistil interaction. So pollen जेन्ना स्टिग्माचेर पडटा, then स्टिग्मा ताका रिसीव करता आणि त्यांच्या मध्ये इंटरॅक्शन जाता and it's allowed to germinate compatible pollen, and it when the pollen tube reaches the ovule and the fertilization reaches the ovule and fertilize, this whole process is called as the pollen pistil interaction. Okay, I hope you have understood. If any question, any doubt, you can ask me.